Запитання від Андрія. Чи зустрічались ви у таких пацієнтів з розповідями про прокидання під час наркозу, під час хірургічного оперативного втручання? Це перше питання. Okay, the first question. Did you encounter in these patients stories about waking up during anesthesia, during a surgery? I have had one or two examples of that. У мене було With patients who also had a complex dissociative disorder. У мене було 1 чи 2 приклади з такими пацієнтами, у яких також був складний дисоціативний розлад. I have not experienced with patients in general who had this experience. І загалом я з іншими пацієнтами я такого не бачила, тільки з ними. Okay, yeah, you stopped sharing screen. That's good. Yes, sorry. It's fine. So only once or twice actually. Ну, насправді 2 рази я таки бачила. But it is well known that dissociative disorder patients are sometimes very hard to get under anesthesia. Але також широко відомо, що пацієнти з дисоціативним розладом, насправді їм дуже важко давати наркоз. Дуже погано діє. And especially patients who have been abused also with drugs, because they have parts that defend themselves against the anesthetic, because they are afraid. І також це стосується тих пацієнтів, які зловживали наркотиками. У них є такі частини, які захищаються від знечулення, тому що вони бояться. So that was one question, and I saw another one. Це було Maybe there's still a question or a reaction towards this answer. That has to do with, that's the question from the same person. Каріна, ви читаєте тоді другий? Так. Теж від Андрія. Наскільки характерне для таких пацієнтів поєднання симптомів першого рангу за Шнейдером з суто психотичними симптомами, тобто думками про переслідування з боку когось чи чогось, та іншими маячними ідеями? Okay, how typical in these patients is a combination of first-rank symptoms of Schneider and psychotic symptoms, that is persecutory ideas on the part of someone or something or other delusions. I told Karine that I would like to add maybe a third evening to talk more about differential diagnosis, but I will give a short answer. Я казала Каріна, що я би взагалі зробила і 3-ю зустріч присвячену діагнозу, але я тут дам коротку відповідь. Let's say this. Some of these patients, all of them report Schneider symptoms. All of the DID patients report Schneider symptoms. That's the first thing. Перше, це те, що всі пацієнти з дисоціативним розладом ідентичності повідомляють про симптоми першого рангу Курта Шнайдера. But as opposed to real psychotic patients, or their reality testing is intact, so they know that they hear voices, but that you don't hear these voices. They are aware of the reality. Але на відміну від психотичних пацієнтів, у них є тестування реальності збережене, вони усвідомлюють, що це вони чують голоси, але не чують голоси. But some patients also report shorter moments that they are not well oriented in the here and now or in reality anymore. Але іноді пацієнти повідомляють про короткі періоди, коли вони не орієнтуються тут і тепер і в реальності. Especially because they are then under the influence of very frightened parts that distort reality. So the trauma parts, in fact, that can distort reality. Але це через те, що вони в цей час перебувають під впливом дуже травмованих частин, які спотворюють реальність.
And especially these kind of persecutory, that they are followed or that they can be seen, those kind of ideas are not uncommon. І такі ідеї, як маячні, що їх переслідують або стежать, або хтось спостерігає за ними, вони не є нетиповими. But what is so typical, they are present in some part, and then 1 minute later another part can say this is absolutely nonsense. І але типово є те, що вони можуть бути присутні в однієї частини, а тоді інша частина пацієнта скаже, ні, це дурня повна. And most of the time, if you understand the trauma history, you can also understand where this comes from. І в більшості випадків, якщо ви розумієте історію травматизації, ви також розумієте, звідки це береться. I had one patient I treated for a long time who had one dissociative child part who was always convinced that everybody could see, it was a male part in a female, could see him, watch him. І в мене був такий пацієнт, so that was a female patient or a male? Yes, it was a female patient with a Okay. male Okay. boy part, Mhm. 6-year-olds, who had this paranoid idea. У мене була пацієнтка, у якої була дисоційована частина 6-літнього хлопчика, яка була переконана, що за нею весь час стежать. So in this state, in this dissociative state, in this male part, he was always checking the room for cameras. He didn't dare to shower because people could look through the holes, things like that. І тоді, коли вона перебувала у цій частині цього хлопчика, то він всюди перевіряв, шукав камери і не міг приймати душ, тому що вважав, що там через дірочки підглядають за ним. And then later in therapy, I mean, when we did the treatment of traumatic memories, it became clear that her father had made beeping holes all in the house, had put cameras to watch her and to look at her when she was undressing. So this is where it came from. І коли ми проводили терапію і займалися її травматичними спогадами, то ми довідалися, що її батько зробив усюди дірочки для підглядання за нею, коли вона роздягалася, і звідси це і взялося. But in differential diagnosis, what you will find in a dissociative disorder is on top of these symptoms, you find a cluster of severe dissociative symptoms. That's what you have to find. Але крім у діагнозі, ви знайдете до цих симптомів додатково великий кластер дисоціативних симптомів. І тоді ви будете розуміти, що це є. But I hope, I mean, it can be really difficult differential diagnosis. So I hope we have time to talk more about it in a third evening for those who are interested. І для тих, хто зацікавлений, я думаю, що ми зможемо поговорити про діагноз під час нашої третьої зустрічі, бо це велике питання. And I can show you some video of some of these patients І я also. можу показати вам відео деяких цих пацієнтів. Suzette, we have one more question here. Can we? Okay, Yeah. yeah, I see that we already, it's time. it's okay. We take one more question. And then One we more, the stop. last one. Yeah, the last one. Питання від Наталі. Склалось враження, що складний дисоціативний розлад формується в основному в дитячому віці. Чи можливе його формування в більш зрілому? I have this impression that the complex dissociative disorder is formed mainly in childhood. Is it possible to be formed, to be developed in a more mature age? Well, it's true that all research shows that DID, dissociative identity disorder, or this other specified dissociative disorder is related to abuse that starts before the age of 5 years old. Всі дослідження показують, що дисоціативний розлад ідентичності і інший неуточний дисоціативний розлад зазвичай виникає внаслідок насильства, яке відбувалося у віці раніше, ніж 5 років. But we have seen definitely
patients, a minority that were a little older, like 9, 10 years old, and then still developed different dissociative parts. Але ми бачили також інших пацієнтів, їх було меншість, але ті, у яких травма відбулася в віці 9-10 років, і у них все ж таки сформувалися дисоціативні частки. For instance, there is an article on a child soldier, but he had horrendous trauma from the age of 8, 9, 10, and he developed a dissociative disorder after that. Наприклад, є стаття про солдата, неповнолітню дитину солдата, але в нього були дуже важкі травми у віці 8, 10, 9-10 років, і після цього в нього розвинувся дисоціативний розвиток. And what we see in complex PTSD, even, you know, people who have war experiences or soldiers, that sometimes the atrocities are so severe that there is a split, that there is a state where they keep those memories, and so then, yeah, there is, it's maybe not like DID, but there is still a split in the personality, a division of self to cope with unbearable things. І те, що ми бачимо також у комплексному поскладному посттравматичному розладі, коли після травми війни у солдатів усі ці звірства, які вони бачили, вони настільки жахливі, що вони впадають у такий стан розщеплення, і в них в цьому розщепленому стані вони отримують усі ці спогади травматичні, тому що вони такі нестерпні. But what we find, for instance, in the military is that some people have been traumatized earlier as children already. Але And також, then they are more vulnerable for these kind of division of personality later. але також у військових, ми, у яких таке має місце, ми, як правило, знаходимо, що вони дуже були сильно травмовані у дитячому віці, і це зробило їх більш вразливими до формування цього розщеплення. Yeah, so in general it's early, but you see also later some, yeah. Загалом це рано, але іноді може бути і пізніше. Okay, for you it's late. I'm going to have dinner. Отже, у вас пізно, я йду вечеряти. And I will see you next week. І побачимось наступного тижня. And what I advise you is, if you can, read the interview once, so then you have, and then next week we will discuss it in more detail about the scoring, etc. Okay? Я вам пораджу, якщо можете, прочитайте хоча б раз інтерв'ю, і наступного разу ми більше вже будемо говорити про підрахунок балів, оцінювання і так далі. Okay, well, good to see you all, and I hope to see you next week again. Приємно було всіх побачити. Thank you very much. Наступного тижня. Say ciao, bye. Бай-бай, до побачення. Всем доброго вечера. Okay. До свидания. Всем спасибо. Bye. До встречи. Побачення. I will be there, Karina, I will be there 10 minutes to 5 next time, next week, okay? Okay. Yes. Yes. Good. Good. Have a nice evening. Thank you. Thank you, bye. Bye. Всем пока. Коллеги, закрываю конференцию. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. Карина.